was already a priest before he became a priest. He lived like a priest. He went through the process. And the last day, towards ordination, he lost his mind. Do you know how he lost his mind? He raped a nun. Yakobo yasanya omusista. And he doesn't know what happened. He was caught red-handed, raping a nun. And he said, James, even when I walk on the street, I see everyone is seeing me. Apostle James Kawalya atwadde obujulizi buno obwa mukwano gwe yasoma naye mu secondary. Mukwano gwono yasoma bulungi era ng'ewaabwe bali bulungi. Kiwe yavaawo ng'amaze okusoma n'agenda ate okusoma obufaaza. Nga womanyi mu ddiini ey'Abakatuliki nti w'osoma obufaaza olina okubeera nga ewammwe maama wo ne taata wo bali mu bufumbo obutukuvu, kyentegeeza nga baabagatta era nga bampeta. Era atunyumiza nti nno faaza ono yali agenda okufuuka faaza, kuba teyafuuka, yali agenda okufuuka faaza, yasoma ng'era ewaabwe baweereza ba mu kereziya bulungi. Maama ali mu bibiina by'abakyala ate taata ye Ssaabakristu nga wobamanyi. Munnange naye ekyaba ku musajja ono ng'anaatera okumala, laba bwe bamukwata lubona nga yeebase ku nnaani ng'akabasanyizza omusisita, era ebibye weebityo ebyakoma. Amala okulaba obujulizi nga wayiseewo emyaka n'emyaka, alaba obujulizi bwa Apostle James Kawalya, amuweereza email amubuulira ku byonna ebyaliwo ne state gye yali alimu. Ngenda kukulekera obujulizi buno owulire ebyoto bye tukweka, ebyoto abaana b'abantu bye bakweka, ebireetedde ensi okutabuka, ebireetedde amagenda go okukyankalana. Oyinza okweraba ng'omulokole naye ng'ate ewammwe waliwo ebyoto ebyo nga tebabizikizanga. Ngeno kungula olaga nti nno oli mulamu naye nga munda wafadda olw'ebyoto ebyo ebya Setaani. Kubanga omusajja ono ewaabwe taata we mu kisenge yalinayo altar oba ekyoto naye nga si kya Bwakatonda, nga kya Setaani ekiwedde emirimu. Wuliriza obeeko ekyokuyiga. I met a brother, a young man. Not a young man. We are age mates. Omusajja twenkana emyaka. He watched my testimony recently. Yalaba obujulizi bwange mabegakaawo. And he sent me a mail. N'ampeereza email. I said, are you the James I know? N'angamba gwe James gwe mmanyi. I said yes. Ne mugamba ye. Who are you? Gwani. He told me who he is. N'amulira yani. We were in the same school in our secondary school. Twali tusoma ffenna mu secondary. I said, James, I want to see you. Naga James njagala kulaba. He came to see me. Najja okundaba. I looked at him. Ne mutunuulira. I said, what's going on? Ne mbuuza ki ekigenda maaso. He said, n'agamba. He lost his mind. Yatabuka. He was in seminary. Yali mu seminary. And I thought he had become a priest. Era nali manyi nti yafuuka priest. Some of us we missed being priests. Abamu tetwasobola kituukako. We were devoured. But this was one of those holy, God-fearing, humble, intelligent, good family. Everything was okay. Kati ono yali omu ku abo abeetowaze batya Katonda muwombeefu mugezi. When his parents were married right, abazadde bwe baafumbira obulungi. So he was qualified to be a priest. Kati yali agwanira okubeera kabona. When your parents are not married legally, abazadde bwe baba nga si bafumbo that religion you cannot be a priest, you know that. Mu ddiini eryo tosobola kubeera. So the parents were good Christians. Kati nga abazadde be bakristaayo balungi. The father was a Ssaabakristo. And the father was. The mother was in the women guild. Ate nga mama we ali mu women guild. The people that you see, everything is
perfect. Nga buli bantu bano boolaba nga buli kintu kituukiridde. Everything perfect. Buli kintu nga kituukiridde. He's in seminary. Ali mu seminary. The beloved. Omwagalo. The head boy. Head boy. The everything. Nga buli kintu. He grew up as an altar boy. Yakula nga mwana wa. He really was already a priest before he became a priest. Nga kumpi yafuuka dda kabona nga he lived like a priest. Ng'obulamu bwe abutambuza bw'atyo nga kabona. He went through the process. N'ayita mu mitendera. And the last day. Olunaku olusembayo. The last day. Olunaku olusembayo. Towards ordination. Nga banaatera okumutikkira. He lost his mind. N'agwa eddalu. Do you know how he lost his mind? Omanyi butya bwe yagwa eddalu? He raped a nun. Yakobo yasanya omusista. And he doesn't know what happened. He was caught red-handed. Raping a nun. And he said, James, even when I walk on the street, I see everyone is seeing me. He didn't continue with anything. He went to drinking. He began drinking. Drunk and drunk. And he recently watched my video. He said, James, answer me. What happened to me? And I asked him, did your parents tell you the truth? He said, yes. We were good Christians. But in my father's bedroom, there was an altar. The fathers did not know it. But father was a secret altar. And I know it's the altar that has taken me. Can you go with me? And we destroy it. I said, Ndeka. Who handles that altar? And he said, but look, I'm almost 50. And I don't have a life. I don't have a destiny. I've never had a job. That was the only time that thing happened. I've never seen a woman in my life. It was the first time and the last. And now look at me. I'm ashamed. And I said, look, the bad thing, they taught us religion. They didn't touch the spiritual reality. Hello? Hello? The church taught us religion. Because we're in church and the things tormenting us, the demons tormenting us, and no one wants us to talk about it. Please ask a neighbor, what is in your father's house? Hello? Hello? What is in your father's house? Kimmanyi kino Apostle James Kawalya kyayogerako abantu abasinga naddala ng'olaba vidiyo eno okimanyi. Mirundi mingi ewaffe gye tuva bintu bingi ebikolebwayo. Amakanisa mwe twava gaatusomesa ne tegaatusomesa nkolagana na Katonda. Tegaatusomesa bulokole, gaatusomesa religion oba ddiini. Eddiini zibeera n'obulombolombo bwazo. Nze nkuze nga ndaba Abakatuliki era nga nange nali Mukatuliki. Naye nga omusaseredooti tasobola wadde na kugoba muzimu n'okugwogerako. Era waliwo abagereesa nga bagamba nti abantu abaafa bakyali mikwano gyaffe. Olw'okuba jjajjawo yafa toteekeddwa mukyawa. Omuzimu egukujjira kibeera kirungi. Naye ng'ate Bayibuli y'emu gy'akwata erimu olunyiriri olugamba nti abafu tebeegatta na balamu. Kitegeeza nti omuntu waava mu mubiri abeera takyali mukwano gwo kuba byatokyasobola mulaba.
omuntu afudde ng'alina Katonda awummula, takomawo kuloosaloosa, takomawo kusumbuwa baŋŋanda. Naye omuntu afudde nga talina Katonda, ng'egyo emizimu egikomawo ne gitandika okutulugunya abaasigala mu mubiri. Ensonga lwaki tetusobola kubeera na nkolagana nnungi na mizimu. Kati amadiini gano gajja, abantu ne bembuleesinga amadiini naye ne basigala nga bakyalina ebyawongo byabwe, nga bakyalina altars kwe basaddaakira, bakyalina ebyoto. Era olaba omusamize alina eddiini, agenda n'asamira, alina ensiisira ze mwagenda n'asamira, ku Sande n'agenda mu ekereziya oba n'agenda mu zikiti n'asinza. Kyokka Bayibuli y'emu gye tusoma etugamba tetuyinza kuweereza bakatonda babiri, either okyawa omu n'oyagala omulala. Kati amadiini geekyo tegakifokasingako, azironga azojja n'okuŋŋaana. Ebiri eby'emizizo by'olina si nsonga. Era ojja kulaba abamu nga bwe batuuka mu mwezi ogw'okusiiba basooka ne baggalawo amasabo gaabwe, weguggwako ne balizuuminga amasabo gaabwe. Kitegeeza ki? Baweereza bakatonda babiri. Naye ate gw'omulokole olina okumanya nti wooba ng'ogenda kutambula ne Katonda, olina kutambula nga Katonda bw'ayagala. Eby'emizizo byonna n'obisuula. Kyova olaba woolokoka ng'ovudde eri madiini, byonna ebyawongo byonna by'obadde olina bibadde weesiba obireeta ne babyokya ku kkanisa, kubanga obeera ovuddeyo. Tosobola kubanga olokose ate n'osigala ng'okyalina omuti gwe baakuwa mu basamize, ng'okyalina amazzi ago ge bagamba ogende ng'omansira. Ebyo byonna bya bulogo. Olina kusalawo kutambula nga Mukama waffe Yesu Kristo bw'alagira, w'osobola okuwangula ensi, kubanga bintu bingi ebisibye abaana. Ebintu ebisinga byava ewaabwe mu buzaaliranwa. Taata we yali akola bw'ati, kati ekintu ekyo kye yakola ne kijja nga naawe kikulondoola. Oyinza okubeera ng'awaguza ne kikulemesa, kubanga waliwo ekyoto ekikyakumibwa tekyagala gwe naawe owaguze. Ebyo bye tuyita ebya Setaani. Katonda bw'aba akuyise okyawa byonna, n'osemberera Yesu, n'osembeza Yesu, n'otambula ne Yesu, osobola okuwangula, osobola okumalako. One day we went for prayer. Lumu twagenda okusaba with a group. N'abantu. We were praying with a young man. Twali tusaba n'omuvubuka. Like most of you don't take things serious. Ng'abasinga kumwe mutatwala bintu nga bikulu. The girl who was demon possessed omuwala ng'alimu diamond looked at this brother n'atunuulira oluganda and looked n'amutunuulira and looked n'amutunuulira and gave him a good slap. N'amukuba oluyo olululu n'amukuba. The brother says, oluganda agamba, now this one, kati ono I'm going to handle it with the flesh and blood. N'omubiri n'omusaayi. The brother, ninga oluganda, don't. Tomukuba. He was trying to beat the girl. Yali agera kuba omuwala. Don't. Nemga tomukuba. Don't, brother. Tochikola. He said, Pastor James, Naga Musumba James, the girl hit me. Omuwala nankubidde ddala. I felt the eye had left. Kulidde nga eriiso eriranga erigenda ovaamu. And he asked me, Nambuuza, James, how comes these demons cannot slap you? Lwaki diamond zino tezikuba? Because I see you stand amidst them. Kulaba They ng'oziyimiriddemu. can't even touch you. Tezikwata nako. I told him, Ne mugamba preparation. okuteekateeka. I said preparation. Ne ngamba okweteekateeka. They cannot touch me. Tezisobola kunkwatako. No one can be hurt Tewaliwo asobola kulumizibwa during my deliverance session. nga ndi mu biseera Even when they fall on this floor, no one can break a bone. Tebasobola kumenya gumba. No one can break a bone here. Tewaliwo ayinza kumenya gumba wano. No one can be hurt Tewaliwo asobola in kulumizibwa this place when I'm doing mu deliverance. kifo kino nga nkola okusumululwa. Why? You see people fall down. Abantu bagwa No one wansi. can break a bone. Tewaliwo asobola kumenya gumba. Why? Lwaki? Preparation. Kweteekateeka. If you've not prepared Bw'oba teweeteeseteese, the place, bw'oba toteeseteese ekifo, people will be hurt. abantu bagenda kulumizibwa. Do you know that? Ekyo kimanyi. If you've not prepared well, Bw'oba toteeseteese bulungi, you will be a casualty. ogenda kulugwamu. If you've not prepared, Bw'oba toteeseteese, your family will suffer. famire ye egenda kubonaabona. Hello? You stir up bees. Ogenda kubeera nga osisimula
enjuki. And many will be hurt because of your carelessness. You are opening up realms. You are opening up for demons. You are stirring up spirits. Because you do not know how to prepare. Are you getting me? If you happen to be in a plane, those that have had the opportunity to fly, before landing, the crew prepares the cabin. And we got to prepare for landing. They go through the cabin. They prepare the people. They see you have the seat, the belt, the belt on. They see everything is okay. To prepare. I know why they don't call him. To prepare her for landing. I know why they don't say we prepare him. But he's a high. I don't know. And she, we prepare. And they say they are going through to prepare for landing. And for me who understand spiritual things, I see a principle there. Are you getting me? The landing is a challenge. A simple mistake, a small error in a spiritual operation can damage a generation. Someone can suffer beyond if a minister was careless. I have seen, because the minister was careless, the one who was ministering deliverance did not know what to do. Just expose this person to realms, to spirits, and they became so harmful. People who went for deliverance ended up in worse bondage. Many went to places for deliverance. They ended up being initiated. Because the minister did not know what to do, or there was not enough preparation, proper preparation, the right preparation. Some people went to deliver others. They ended up themselves in bondage. Many went for war. They were captured there. Many went into battles. They ended up now in bondage because of lack of proper preparation. How do you prepare for deliverance? Paul says, Ephesians 6:12, we do not wrestle. Is that what it says? We do not what? Ephesians 6:12. We do not what? Let me have it on the screen. We do not wrestle against flesh and blood. We are waiting for that scripture on the screen, please. Someone said, not flesh and blood, but what? That day you discover it's not flesh and blood. Your attitude towards people and situations will change. The way you look at a person and know this is not flesh and blood, but there is a world beyond the flesh and blood. There is a reality. Hello?
Hello. There is a reality waliwo ebyamazima beyond flesh and blood. ebisukuluma ku mubiri n'omusaayi. There's a reality. Waliwo ebyamazima. Why people are doing things they are doing. Lwaki abantu bakola ebintu bye bakola. So we do not wrestle against flesh and blood. Kale tetumegana na musaayi na mubiri. But against the rulers. Wabula n'ab'amasaza. Against the authorities. N'ab'obuyinza. Against the cosmic powers over this present darkness. N'abafuga ensi ab'omu kizikiza kino. Against spiritual forces of evil. N'emyoyo egy'obubi. In the heavenly places. Mu bifo ebya waggulu. I know you know that scripture. Let's read it again. Njagala tuddemu tukisome wamu. We do not wrestle. Tetumegana. Now listen. Wuliriza. Does a man just wake up in the morning omuntu azuuka buzuukusi ku and makya go for a wrestling match? n'agenda mu wrestling. Does a man just wake up in the morning omuntu akeera ku makya and say, today I'm going to play in the Super Bowl? n'agamba kati ngenda kusamba. I'm going to play in the national team. Do they do like that? Bakikola batyo. Do they just wake up in the morning from nowhere? Agolokoka ku makya awatali. What do you see as a match? Gw'olabanga omupiira. As you see as a wrestle. Gw'olabanga wrestling. It is from many years of preparation. Kiva mu myaka mingi. Many hours of preparation. Essaawa ennyingi It may be just ez'okuteekebwateekebwa. 30 minutes. Ziyinza okuba eddakiika 3. But it has come from many years, many hours, many days of sacrifice and preparation for that moment. Naye nga kivudde mu ssaawa, emyaka, obudde obungi olw'ekiseera ekyo ky'olaba. It may be just a few minutes. Ziyinza okuba eddakiika ntono. The man gets a victory. Omusajja n'afuna And the obuwanguzi. victory determines the rest of his life. Obuwanguzi obwo ne busalawo ebiddirira Just eby'obulamu. one match, Olusamba just lumu. one encounter Ensisinkano emu. changes things in his life. Ne bikyusa ebintu mu bulamu bwe. Why? Lwaki? But he has taken years emyaka preparing nga for yeeteekateeka such a moment. olw'akaseera bwe Many of kati. you, Bangi ku mmwe you missed that moment akaseera ako kakuyitako. of your breakthrough. Ak'okubotola ako. Every man Buli muntu has that one breakthrough. alina okubotola okwo okumu. That one breakthrough Okubotola okwo that okumu cannot come a second time. okutasobola kujja mulundi gwakubiri. Every minister Buli has muweereza that one breakthrough alina okubotola okwo okumu. that determines the rest of his ministry. Okusalawo ebiddirira You haven't heard eby'obuweereza what bwe. I found. Towulidde kye ngambye. Every minister Buli muweereza has that one service alina esaaviisi that ey'emu determines the rest of his ministry. esalawo You ebiddirira miss it, eby'obuweereza you bwe. miss everything. Bw'ogyonoona buli kintu You get it okyonoona. right, everything gets right. Bw'okitereeza buli kintu nga It may kitereera. be that 3 hours Ziyinza okuba essaawa that z'essatu determine ezisalawo the course of your life. obulamu bwo But you obuddirira. must have prepared Naye well olina okuba nga for wateekateeka such a bulungi moment. olw'akaseera bwe Every kati. hour of breakthrough Buli ssaawa is an ey'okubotola hour of warfare. ebeera ssaawa ya lutalo. Every moment of your breakthrough, Buli kaseera ak'okubotola that's ako where the warfare is. awo weewali olutalo. The enemy concentrates his forces Omulabe anyinyitira amaanyi around ge the moment of a man's breakthrough. okwetooloola akaseera ak'okubotola kw'omuntu.